વિશ્વની સૌથી શ્રેષ્ઠ અને વિશાળ વિજ્ઞાન નગરી ગણાતી ગુજરાત સાયન્સ સિટીમાં સુપ્રસિદ્ધ કંપની ગૂગલ દ્વારા ખાસ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત સરકારના સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ હેઠળ કાર્યરત ગુજરાત સાયન્સ સિટી લોકોમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. અહીં અવારનવાર વિજ્ઞાન વિષયક કાર્યક્રમોનું આયોજન થતું રહે છે. ત્યારે ગુજરાતના એપ ડેવલપર્સને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત સાયન્સ સિટી અને ગૂગલના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઇન્ટરેક્ટિવ સ્કિલ બિલ્ડિંગ કાર્યક્રમ કનેક્ટ વિથ ગૂગલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 500થી વધુ એપ ડેવલપર્સ હાજર રહ્યા હતા. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ શ્રી વિજય નહેરા અને ગુજરાત સાયન્સ સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જેબી વદર આ કાર્યક્રમમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બંને મહાનુભાવો અને ગૂગલના કસ્ટમર સોલ્યુશન વિભાગના ડાયરેક્ટર શ્રી શાલિનીજીએ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ શ્રી વિજય નહેરાએ સાયન્સ સિટીના વિજ્ઞાન ભવનમાં કાર્યક્રમના આયોજન બદલ ગૂગલની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા. First of all, I extend a warm welcome to all of you in this beautiful campus of Science City. It's a great event happening today. I'm really excited to be part of this event amongst all of you. I must begin by complimenting the entire Google team for putting up this excellent event. I have been here for several events, but the way this entire event has been curated, planned, I request all of you to give a big round of applause to the entire Google team. And before I go on to speak about the event, I must also speak a few words of appreciation for my colleagues in the Science City, led by ED Mr. Vadar and his entire team. You guys have been able to transform entire Science City. Just a couple of years back, this was a place where hardly 100 people would visit daily. And today, we have 3,000, 5,000, 8,000 people visiting in a day. We are in a campus which today houses India's best and biggest aquatics gallery, robotics gallery. Very soon, in the next few weeks, we'll be dedicating one of the best musical fountains. India's biggest planetarium and observatory are about to be completed. And just think about it. The vision of Honorable Prime Minister to create this as one of the best and biggest science parks in the world. And now, Honorable Chief Minister, he has given a clear vision and a clear direction. And we are going to spend as a state on science popularization perhaps more than the entire country, all of the states put together. So those of you who have not visited some of these galleries, let this event be your focus, but take some time off today or come again tomorrow. But if you have not visited the robotics gallery or the aquatics gallery or the nature park, please spend some time. You'll be happy about the way the things are being curated. And I must also say that the entire Science City team has been able to make this campus into a vibrant space where events are happening, where people are getting together, learning. Their knowledge is becoming an important thing to look forward. So today the Science City team is having deep collaborations with leading institutions like the Department of Atomic Energy, Government of India, the Space Research Organization, ISRO, entire team they are working closely, IIT Gandhinagar they are working closely, and in the private sector, Google, thank you to you that you have helped us in putting together this unique collaboration in which Science City, Department of Science and Technology is working with one of the leading companies of the world. I don't know, I am assuming
અહીંયા બધા ગુજરાતના છે. I came to Gujarat more than 20 years back, and one of the things that I've always been hearing, we have missed the IT bus. आपने IT की बस चुकी है. When the entire IT revolution was happening in the country, somehow the talk was that we got left behind. અહીંયા આજે કોઈ આવીને જુએ તો કહે કે હવે બસ ચૂકી ગયા હતા, એ બસ પકડી લીધી છે અને હવે એમાં સારી એવી સીટ લેવા માટેની હવે પ્રયાસ આપણો છે અને આપણે હવે રીતસર સારી રીતે આપણે આ આઈટીના રિવોલ્યુશનમાં પણ આપણે બધા આગળ વધવાના છે. Recently, as you are aware, we in the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, we came out with a new IT policy which has been received very well. We already have investments from top companies like IBM, Oracle, Capgemini, and now Google has also announced a big investment in Gujarat in the Gift City. And when Google makes an announcement, everybody takes note. And very soon I can promise you that Gujarat is going to be the next destination for IT in the country. But while we have tried to ensure that the best global companies and the leading Indian companies come to Gujarat, it's equally important, or rather more important, that local companies, local startups, young people like you get an important part in this entire process. I am really happy to note that Gujarat is now emerging as one of the hubs, one of the leading places, leading states for app development ecosystem. And in that context, today's program is very important. ગૂગલને મનાવવામાં અને ગૂગલને ગુજરાતમાં પદાર્પણ થાય એના માટે માન મનાવલ ઘણું બધું કરવું પડ્યું, પણ છેલ્લે ગુજરાતમાં ગૂગલ આવ્યું છે અને they have come in a big way. And again, Shalini ji and the entire team, I want to thank all of you, Sanjay ji in absentia. The entire Google team has been working so closely with us, and we have realized that how if government and the best global companies can collaborate, then we can make things happen. આજે લગભગ 500 જેટલા એપ ડેવલપર્સને અહીંયા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. But I am happy to share that Google's plans are much more ambitious. They plan to reach out to at least 10,000 app developers in the next 3 years. Out of that, at least 500 people they will be looking to connect on a one-on-one basis. It's very important that we make the best of this opportunity, of this intervention and program by Google. When I asked today how many people from the Google team are here today, and I was pleasantly surprised to note that it's not just half a dozen or a dozen people, but more than 40 people from Google are here today. That shows the commitment of the Google team. I want to share two important things with you. One, while we have so many developers and we have so many apps being developed, we need to be able to improve upon the quality of these apps. We also need to ensure that our apps are made not for the local market or for just India, but for the world. There is a lot which goes into app development, both in developing the apps. How do you ensure that you reach out to the correct audience and your user base has both quality and it's growing? And how do you finally, most important, ensure that you have a steady, sustainable revenue stream which can help you go to the next? And it is in this context that what is being discussed here, and you get the opportunity to hear from some of the best people. Make the most of it. On our part, I am so excited that I am already thinking, what next? What more? And I want to assure you that please reach out to us. We'll create some way of getting feedback from all of you through Google team also. We want, from the government, we want to fully support each one of you. We have the IT policy. I request all of you to study the IT policy. There are a lot of
financial and non-financial benefits that you can avail under the new IT policy. We have a startup policy, and I have discussed with our team. We are trying to share some more details in the afternoon or the evening session through some appropriate mechanism. So you can know more details about what all support you can look forward to in these policies. We also want to convey to you that whatever is written in the policy is not a limitation on us. If the developer community, all of you together, want anything more from the government, any type of support, we are there. We can go to the extent of providing you free co-working spaces where you and your teams can start. So more of these things will be shared in the evening by some of my colleagues. At this juncture, once again I want to welcome all of you to Science City, and once again, on behalf of the government of Gujarat, I want to thank the entire Google team for putting your trust on us, for agreeing to work with us. Collaboration is the key. Together, I think sky is the limit. We just would like to request you that don't lowball. Ask for more support from us. We want to work closely with you. We want to work on more avenues. Earlier, we have worked on the Be Internet Awesome campaign, where we are trying to teach about internet safety to young students. The Women Will program, in which we are trying to reach out to women entrepreneurs. You have reached out to 5,000 people, 3,000 women. Even if you want to multiply it by 10x, 100x, we are there to support you. Please put your hands together to once again thank the Google team and welcome them. Thank you so much. ગૂગલના ન્યૂ બિઝનેસ સેલના ડિરેક્ટર રુચિતા તનેજા અગ્રવાલે કાર્યક્રમમાં સાથ અને સહકાર બદલ ગુજરાત સાયન્સ સિટીના કર્મચારીગણ પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. जी, मेरा नाम रुचिता तनेजा अग्रवाल है और मैं गूगल में डायरेक्टर हूँ ऑफ दिस टीम कॉल्ड न्यू बिजनेस सेल्स. एंड हम आज यहाँ पे आके बहुत ही खुश हैं एंड साइंस सिटी के साथ पार्टनर करके ये इवेंट जो आज हमने करा है कनेक्ट विद गूगल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है. एंड आई वांट टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गूगल टीम. आई वांट टू थैंक वदर सर एंड राजेश जी, बिकॉज उनसे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कोऑपरेशन मिला है एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी वेरी अप्रोचेबल. एंड आज का दिन ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन दोनों ने एंड जो पूरी साइंस सिटी की टीम है उन्होंने हमारा साथ दिया. एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू डू दिस इवेंट हियर. एंड आई एम होपिंग जिन भी डेवलपर्स यहाँ पे आए हैं, 500 से ऊपर डेवलपर्स आए हैं, उनका फीडबैक अगर हम सुने तो आई एम होपिंग कि दिस हैज़ बीन अ गुड यूज़ ऑफ देयर डे एंड दे विल वॉक अवे फ्रॉम हियर यू नो being empowered with a lot of information and a lot of practical tips and actions that they can take back to their own businesses and grow further from where they are today. કાર્યક્રમમાં હાઈ ક્વોલિટીની એપ કઈ રીતે બનાવવી, એપને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર કઈ રીતે લોન્ચ કરવી, કઈ રીતે એપ્લિકેશનના યુઝર્સ વધારવા તેમજ મોનેટાઇઝેશનની નીતિઓ સહિતના મુખ્ય પાસાઓ અંગે એપ ડેવલપર્સને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે મંચ પર કેટલાક સફળ એપ ડેવલપર્સને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જેમણે એપને સફળ કઈ રીતે બનાવી શકાય તે અંગે માહિતી આપી હતી. Taking the young developers here up in their skilling, we are hoping to show them. We have a large area. We have more than 40 Googlers here explaining about the latest trends, latest tools, so that the app developers can understand what's happening in the world around, to enable them to go bigger and create the next $1 billion app development companies from Gujarat. મારું નામ તેજસ જસાણી છે, ફાઉન્ડર એપ ગુરુસ. આજે ઇવેન્ટ છે ગૂગલ તરફથી સાયન્સ સિટીમાં અહીંયા આયોજિત છે અને અરાઉન્ડ 500-700 લોકો આવ્યા છે. ગૂગલના ઘણા બધા સેશન્સ છે. ગૂગલ એડ મોબ ટીમ આખું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. એટલે એડમાંથી કેટલા વધારે પૈસા કમાવા,
તમારી એપ્લિકેશન માર્કેટમાં છે તો તમારે કેવી રીતે ગ્રો કરવી, વધારે એનાલિટિક્સ ને એવું બધું હોય ગેમ એપ્લિકેશનની અંદર, એ બધી વસ્તુ વધારે સારી રીતે કેવી રીતના કરવી, આ બધી વસ્તુનું ડિટેલ અહીંયાથી આપે છે. એટલે બધા સેશન્સ જે છે એ થોડા ઘણા ટેકનિકલ છે, થોડા ઘણા ઇન્ફોર્મેટિવ છે. બેઝિકલી ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય મને કે ભાઈ તમને પૈસા કેટલા મળે. એટલે ઘણા બધા લોકોને એવું હોય કે ભાઈ તમે ડાઉનલોડ થાય ને ગેમ કે એપ્લિકેશન તો તમને પૈસા મળી જાય. એવું ના હોય. બે રેવન્યુ મોડલ હોય. એક એડથી તમને પૈસા મળે, સેકન્ડ ઇનએપ પરચેસથી પૈસા મળે. ઇનએપ પરચેસ એટલે તમે તમારી ગેમ કે એપ્લિકેશન બનાવી છે એમાં કોઈ લોકો કંઈ પરચેસ કરે તો એમાંથી પૈસા મળે. સો બે મોડલ હોય જનરલી. અને ગૂગલ લાઈક દે આર ડુઈંગ વેલ, એટલે સારું કામ જ કરે છે. અને ઘણા બધા લાઈક ડેવલપર્સ ઘણા બધા ગુજરાતમાંથી આગળ ગૂગલને લીધે આવ્યા છે મને લાગે. સ્ટાર્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં તમારો ટેકનિકલ જે હોય તે સ્ટ્રોંગ રાખવાનું ટ્રાય કરો. તમારા યુઝર્સ જે છે, તમારા જે લોકો તમારી એપ્લિકેશન યુઝ કરવાના છે, જસ્ટ મેક શ્યોર કે એ લોકોને વેલ્યુ મળે, એ લોકોને મજા આવે તમારી એપ્લિકેશન યુઝ કરવાનું, અને વારંવાર યુઝ કરે તો તમને પૈસા મળશે. આ ઉપરાંત કાર્યક્રમમાં સહભાગી થનારા દરેક યુવક યુવતીઓને ગુજરાત અંગે કેટલાક પ્રશ્નો પણ પૂછવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સાચો જવાબ આપનારને પ્રોત્સાહક ભેટ પણ આપવામાં આવી હતી. આની સાથે સાથે વિજ્ઞાન ભવનમાં એપના ક્રિએશન, યુઝર ગ્રોથ, મોનેટાઇઝેશન અંગેની બાબતો રજૂ કરતું પ્રદર્શન પણ રાખવામાં આવ્યું હતું. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ શ્રી વિજય નહેરાએ પ્રદર્શનોની મુલાકાત લઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આ ઉપરાંત એપ ડેવલપર્સ માટે ગૂગલ દ્વારા કન્સલ્ટન્ટની ટીમ પણ રાખવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે ગુજરાત સાયન્સ સિટીના ઓડિટોરિયમમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 80 જેટલા એપ ડેવલપર્સે ભાગ લીધો હતો. અહીં એપને વૈશ્વિક કક્ષાએ કઈ રીતે લઈ જવી, એઆઈ અને ગેમિંગ સાથે એપને કઈ રીતે વિકસાવવી, એપમાં ખરીદી અને સબસ્ક્રિપ્શન સાથે વધુ સારી રીતે મોનેટાઇઝેશન કઈ રીતે કરવું વગેરે જેવી બાબતો વિશે વિસ્તારથી માહિતી આપવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં એપ બિઝનેસને આગળ વધારવા અને એપ ડેવલપર્સને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગુજરાત સાયન્સ સિટી ખાતે આયોજિત કનેક્ટ વિથ ગૂગલ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો હતો.